képp koo xam ne yow nurse nga docteur nga sa training package bi war naa am loo xam ne di nga war a ànd ak patient tontu yu ñaaw yi loolu man foog ma ne mu ngi si seen training waaye li gën ñu war a def rek mooy dañu war a seetaat everything especially suñu health sector bi from delivery soo defee lu wrong ñu teg la leneen keneen dina gis ne lii is a deterrent waaye bu fekkee ne def nga neex la ngay ëllëg si bi ñu gis kii mu ngi liggéey si lopitaan yi obviously keneen mun na koo def because dina xam ne dara su dis génn action yi ngay wax noonu ñu mel ni yéen dañ leen ciy xaar as lawmakers because réew mi démb ñu ngi ko fi wax and people are used to it to an extent of nañu ne Gambia dañuy xewal rek léegi comme vidéo bi dinañ ko fi waxtaanee throughout this week buñ ci jógee ñëpp teg nañ ko ci suuf wax naa ko fi léegi maternal mortality nekkoon na fi issue bañ gis jigéen yi génn biñ ko dundee people will talk about it but no actions will be taken and I think ne you people as lawmakers tamit dina baax tam suñu xel mu dal ngeen jël ay loi yu nga xam dina tegee ci table bi ba mu leer ñi ne loi bii mooy tegee ci képp ku nga xam ne def nga ñaawteef wala jëf ju nga xam ne bokkul ci li ànd ak yoon ak loi because wax nga léegi tàggatu bi waaye bu fekkente ne secteur bi dem na ba ñu bëri jàppee ko ne opportunity la léegi ki amul liggéey wala ki nga xam ne nijaayam moo fa nekk wala xaritam moo fa nekk mu dem jànga noos ñëw nekk ci docteur wala nekk ci hôpital bu amee attitude bu nga xam ne amul level of capacity bi ci education waaye tam understand nga moral attitude bi nekk fa lii du change Mr Cissé. dëgg la waaye gis nga lawmakers yi ñun li ñu jëm a def mooy dañoo defar law ba pare ñu am oversight function waaye loi soo ko defaree ba pare am na ñi nga xam ne ñeneen tamit dañoo pass baatin si ñeneen ñoo xam ne ñoo ko war a implement fu nekk ni fii police ñoo enforcement agency façon bi su xewee rek soo ko kalaamee police yi war na jël seen li leen war bu fekkee ne police yi jëlul li leen war then lawmakers tam mun nañoo ñëw use with the oversight function duñ ko mën a reinforce waaye they can use the oversight function and make sure that it happens ak bi ngay wax nii loolu tamit amee rek ñu teel a oote an extraordinary session loolu xaalis bu bëri la si government it's almost 1.5 million pour call sitting of a national assembly waaye nag because dañ gis dañ su ko jaral léegi am nañ suñu recommendation submit nañ ko te those recommendations will be implemented to the letter wallahi I can assure you that. waaw xam nga loolu recommendation maa ngi ko démb sax xëy na buñ ci ñëwee wax naa ko ma ne ok man with all the sittings that I had ak recommendation yi ngeen jël the only thing lu ma ci gis lu ma wan ne is an action that people can expect ne gis nañ matuwaay bu ci National Assembly bi jël mooy ne dem yóbbu ñi nga xam ne moom moo nekk Indian company bi suu leen court waaye without that leneen li yëpp li amoon ci waxtaan daanaka xam nañ ne there was no testing lab no testing machine understand nga medicine control agency initially bi story bi génnee people were blaming them waaye ñoom biñ génnee wane te am machine boobu ndax toogoon tamit di seetaan ba tey problème bi am ñu ñuy wax ne Indian company bi rek la ñoo yóbbu court ak yooyu I think tamit sometimes foog naa emut si loolu that's a compensation package xam nañ ne compensation moom ki dee moom dee na am loo ko mun a gis pour indiwaat ko waaye nag compensation tamit comme yàgg na fi loolu mu ngi fa this issue of court mu ngi fa ak yeneen yi I think it's not bad for a start su fekkee ne lii nekk si recommendations yooyu yëpp daa implemented dëgg la suñ 70 kids yu dee mënuñ leen naa indiwaat back to life waaye dina change the attitude ni ñoo bin indee garab fii nii because it's a whole chain pour indi garab fii nii even so amul testing especially medical council bi ñu make sure that is tested mu meet the test. ok honorable fooguloo ne xew na Gambia comme is a norm su yëf amee ñu hardly officiel si hardly génn waxaa nit ñi ñu démb jëloon nañ ay matuwaay dem si lopitaan bi waaye comme ni ko Piaro bi waxee rek ñu ngi si investigate bu yàggut gis nañ si parlement yi Sénégal bi lu fa xewoon góor a jigéen di xee parliamentarians di xee ba kenn ki ñàkk li nga xamante ne mooy umbam daal te si saa si nañ leen sentence understand so foog nga ne ndax tey façon yi war naa xaar si biir si réew mu toll ni Gambie ak lu mel ni comme health ndax foog nga ne tey façon investigation si war naa xaar. lii amul benn investigation comme li olof yi di wax gis weddi bokkul si ñu ngi koo gis live and direct léegi li ñoo investigate xanaa kay ñuy wax ne l'état moo koo dóor waaye li ko dóor ñu ñëpp mun nañ ko même ne ko xam nañ ko kii ne dafa nekk am métit yow yaa ngi koo faj si mun naa am da nga laal fu métti mu dóor la mun naa am dafa yàgg a tedd am kenn du ko adet loolu yëpp
psychologically patient bi mun na koo am amul benn investigation this man is just be prosecuted straight te li nga wax ne exactly suñu sister country bi Sénégal immediately dañ jël action loolu bi mu xewee ak léegi mutut even 3 months waaye sentence na ñi nga xam ne ñoo faulty 6 months ba pare mun nañ ñàkk seen so therefore I think Gambia war nañoo génne si wax ñu come to action su dara xewee nañ act it's better ñu act is better action yooyu sax Mariama maa ngi koy wax léegi ba tey daf may delloo si because tey bi issue ak yi bi amee ok Gambians yu bëri seen gis-gis ak seen xalaat moo nekkoon ne benn ñaar mu am président mu dàq ministre of agriculture mu naka ministre of health because coow li bëri na ci health sector bi te coow loolu la ñuy waxtaanee ba tey ñaar mooy ministre bi mu resign waaye with all liñ gis ci li nga xam ne even mooy waxtaani National Assembly bi sax dégguñ dara lu jëm ci mandarga lu wane ne tey dina doon dalal xelu Gambian si sax ci health sector bi ñu dàq ministre bi. ma ñëw ko honorable balaa nga présidentiel fu la foog nga ne tey ñu bari di wax ne ministre bi dañ ko war a dàq comme like the ministry itself comme top brass yi ndax tey foog nga ne suñu daaxee ministre bi tey ndax dina faj li nga xamante ne mooy problème ci health sector bi. to some extent dina ko mun a faj in fact man su ma nekkoon ministre bi sax du ma xaar daax gis nga léegi-léegi dangaa jël intégrité bi tamit dëgg la yow waxul ne ministre bi moo cause lii directly waaye is under his supervision man su ma nekkoon moom damaa jël suma intégrité bi dafa xew in my ministry is terrible 70 kids dee nañ te is the fault of the ministry man maay nekk head of ministry I will resign ma continue dem liggéey si hospital li ma daan def because a good surgeon moom so therefore that's the only thing expected of him bu fekkee ne moom deful loolu président bi tam war naa am dat xalaat ne dëgg la defu ko directly waaye is on his supervision mu daaxa ko su ko daaxu tam mu reshuffle cabinet bi mu yóbbu ko feneen foo xam ne du nekk health sector these are things yoo xam ne dina at least dalal xeli nit ñi even though du mun a dékkiwaat ñi dee du mun a delluwaat li xewoon waaye dina dal xeli nit ñi am na at least action am na. ok xam nga waaw ma xaaral ma lifin tuuti fa rek daxa ministre bi loolu is one thing but am infrastructure bi yoo xamante ne it's put there like it's in place to make sure that any other minister that is coming after this minister's resignation xam nga ko dafa continuer rek affaire yi waaye su fekkente ne yow léegi tey daxa nañ ministre bi te li nga xamante ne loolu moo war a ñu daxa ministre bi nekku fa maanaam testing labs and all those things loolu tamit xam nga loolu tamit beneen problème la honorable you know Gambia since independence war nañ amul that kind of machine waaye façon bi xewut te am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doon maan suñu ministre bi dëgg la war nañ ko am now it's too late for us to have that at 57 years of age war nañ ko mën a am waaye buñ ko amul tamit for the past 57 years musta am so naka la de previous ministry si personnel si nekk ministre di ko handul so da ngaa gis ne ministre bi su resigné waaye bari suñ ko daaxee loolu dafa nekk ay deterrent parce que moom buñ ko daaxee tey ñu teg la fa te yoo xam nga lii moo tax ñu daaxa ko di nga waaye yëpp make sure that at least garab bu war a dugg si réew mii balaa ñu ko dugal si marché bi war nañoo am satisfaction ne suñ technicians war nañoo satisfy ne this medicine is quite okay waaw dina am deterrent. ok yaa ngi am looy lifin honorable balaa ñu dugg si waxtaan buñ ko invite fii tey. non dafa am fenn rek dafa am lu ma jaaxal affaire ak bi mu amee ordinary living bi ñu oote woon government def 1.5 loolu naka la ko de government de spend tey si it is simple anytime parliament sits it costs government it's in the budget but you have to pay allowances sitting allowances per session. Even if the session is 2 months, you pay session. Each member is paid 25,000. Even if it is 2 months sitting, that's a session. Even if it is 1 day session, you have to pay that same amount. With all the other facilities that are the electricity and others, all put together, I'm only giving one aspect of it. Every session of a parliament costs government money. It's already budgeted for a whole year. The sessions are 3. We have 4 meetings in a year. Statutorily, every 3 months there should be a session. In between there can be extraordinary sessions if the need warrants it. That's how it costs government. That is where the ACI came into place. I'm sorry because yaa ngi wax léegi compensation am na waaye dañ gis ne victims yi. non waxuma ne am na de. no is bokk na si seen li nga xam ne moom moo nekk seen recommendations yi waaye dañ gis ne first compensation bi victims yi yëpp daanaka am na ñu nga xam sax dañ ko gedd ne ñoom doy na.
because of yow government. yaa ngi boole ñaari yëf. No, are you nguur talking laa la about the TRRC victims? No. or this ASCII? Government. Ma'am, President. Akibi, No, li xew mooy. it's a compensation, but it's not yet implemented. is what I'm saying ma ne bu njëkk bi defal nañ leen ay jaale la xaw ma lu kenn xamul because man am na ñu ma ci wax ak ñu ne xaw ma 7000 xaw ma lañ leen jox xaw ma naka understand li ma wax mooy tey wax nga ko léegi ne pour yéen ngeen toog rek càmbar problème bi mu ngi jaral nguur mu dépenser ci xaalis bu bari understand nga ba tey nit ñi mënuñoo xam lan moo ci ñuul ak lan moo ci weex nit ñi mënuñoo gis saafara buñ mën a gëmee ne lii li tax mu am nguur jël na ci jéego bi waaye xam nga nguur dina ci dugal xaalis pour yéen ngeen toog understand pour càmbar yëf yi foofu laa nekk di waxee ma ne ndax loolu yëpp tey bu nguur defoon li ko war pour faggandeku ba lii du fi am mooy comme ni nga waxee nii ministry bi ak government bi ñi xam ne ñoom ñoo tax lii mu am te nangu nañ ne lii dafa am ñu jël ci ay jéego waaye loolu amul ba léegi monsieur Cissé. waaw loolu la wax gis nga wax naa la suñ rôle ñun gis nga parlement léegi-léegi dañ dee jaxasee suñ rôle si ñun we don't have executive ñun duñ executive we are law making body of the government three things mooy suñ main responsibilities law making oversight function ak representation these are the three main duties of a member of parliament soo tegee leneen si kaw parliament duñ ko mun a def buñ defaree luwaas ba pare duñ mun a nekkaat defarkat luwaas yu nekk police yu nekk executive dañ am fu ñu war a am we are lawmakers oversight function representation these are the three main roles of a member of parliament so suñ defee suñ defaree suñ recommendation because recommendations duñ mun a am su fekkee ne sitting amut we cannot have it that's why we call it a sitting jërëjëf honorable lii sa nekkutoon sa waxtaan waaye danga si tombeel te am na solo trop parce que bokk nga si ñi nga xamante ne ñoo nekk si néegi député yi te bokk nga si lawmakers si mu am solo trop ñu am na si waaye ñu dugg si biir waxtaan bi rek in general ñu si at bu ees si maanaam 2023 2022 lu bari xew na si politically nga health wise religious wise and everything so tey soo ñu doon def jàngatee si 2022 lan nga foog ne tey moo la gën a marqué si biir réew mi when it comes to 2022 activities. man ma understand loolu lan moo ma gën a comme tey lan nga jàngat si 2022 nationally like anything that transpired in this country that's a quite interesting thing 2022 fekk naa man li ma si fi ma mën a dem bu baax mooy si politique dinaa laal yeneen waaye nag su may def suma assessment dama assess politically 2022 gis na ne that was a parliamentary election and that was also a presidential election these are two important political activities in 2022 biñ jógee foofu gis na ne tamit in 2022 amoon nañ ay differences when it comes to results. For example, the presidential results. In some party contest the eligibility of the president's election. Unfortunately, even though we have our reasons, but then due to technicalities, the matter could not proceed. That's also another milestone in the history of the Gambia. Because Gambia then petitions, political petitions. Yes, there were, I think, presidential election petitions in the 70s or 80s when the late Sirif Mustafa Diba petitioned the government of Sadauda. It wouldn't be the first time, but then Purmu at that stage was in 2022. So those are very big milestones. We had a president, we had a parliament. Political, those are big milestones in the history because every 5 years, those kind of things do happen. Apart from that, legi so we see political pluralism. Gis nañ ne ay parties si bëri nañ torop in the past years as compared to some 10, 15 years ago when we have only 2-3 political parties. Why not? Gis nañ ne loolu moom expand na. So that is a plus for Gambians because there is no restriction. Even before, you can form your political party as you wish. But perhaps the field was not quite level, was hostile. Anybody doing so? Why because of the change in 2016, that liberation has been there. So the Barinyong forms and parties contest for president. So Gambians have ample opportunity to pick among more than 10-20 people, even though finally it was narrowed down to few. So can you tell us, like as a country, what are some of the success stories that you can tell us? Okay, the Gambia has achieved this in some point, and also, but there is still some lacking in another point. Lan la mo war nekk?
Well, if you come to development wise, léegi-léeg doo mën a wax ne outright ne there was no development. Why? Man suma assessé from January 2022 to December, gisuma fan la wecci am much. For example, soo ñëwee to the cost of living, musta dem down, dafa gën a yokku, dafa gën a metti. boo ñëwee suñu télécommunication tamit the same thing. nga ñëw tuddi agricultural sector boo xam ne foofu lañ yaakaar. su fekkee ne nguur bu ñëw fii su fekkee ne am nekk na serious nguur. buñ xoolee agricultural sector ñu dugal si xaalis boo xam ne daal war nañ mun naa indi ñu développement parce que soo seetee li ñoo spend yëpp li si ëpp si dund la dee def mooy maalo ak leneen. bu fekkee ne mun nañoo développer that sector ba ñu mun a dundal suñu boppa loolu dina tax ñu save a lot of money for other developments yi te gis naa ne that sector tamit demul fenn fi ñu doon jógee léegi di wax affaire health sector bi gis ma benn yokk boo xam ne am na in the health sector te soo ñëwee to the education sector as well is similar so overall su ma waree assess the difference in terms of development for the past 12 months I think I'll give this government 25%. 25% out of 100. You cannot say Out of that. 100. You cannot say. Huh? Out of 100. Yes. gars yi ñu ngi indi insurance li nga xam ne moom moo nekk lii bi nu mu tudd insurance card si gis nañ Farato emergency treatment center bi ak yeneen yu nga xam ne dañuy dégg ci government bi ak pro ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk government ñu ngi wane ne nguur gi ñu ngi yokk seen jéego. ak yoon yi ci sax wàllu government dañ si dee infrastructure gis na dégg nañ président Barrow even meet the people store bi mu ngi ko wax ne infrastructure ak lim defer ci ay yoon ak mébét bi mu am ci réew mi yooyu yëpp tey boo ñu ne 25% moo nekk yow sa riit lan lañ ci mën a déggee. wala xëy na su fekkee ne yow am nga opportunity pour wóor réew mi yëpp. di nga mën a assess. affaire yoon yi moo wax noonu. parce que man wax ma ne amul fenn fu nekk si Gambia foo xam ne teguma fa suma loxo suma tànk. waaye li des bëreetul. I think I went in fact su dee constituency I went to all the 53 constituencies in the country. so boo seetee suñ infrastructure in terms of yoon. ñaar rek la. jógee Baara dem ba Fatoto. jógee fii dem ba Basse. te yoon yooyu du exclusively benn nguur moo ko defal. Jawara def na wàllam si ñaari yoon yooyu. Yahya Jammeh def na wàllam si ñaari yoon yooyu. so moom tamit yokk na si ñaari yoon yooyu so therefore doo jël infrastructure yooyu bi nga jëf crédit nga jox crédit boobu si benn nguur. comme moomale ko sa bopp. te soo seetee tamit those are the main roads. waaye soo seetee Gambia dëkk yi nekk si kaw yoon yooyu south and north ak yi nekk si biir ak diggante yooyu access road yooyu am na ñoo xam ne dëkk yoo xam ne ñu ngi si biir pour access main road bi is terrible su amee ku feebar foofu tam bu ñoo access lopitaan yi is horrible soo nee defar nga yoon yi waaw loolu tam bañuma defar nga yoon waaye nag àggut fi nga ko wax because dégg naa ñoom di wax ne moom li mu defar si yoon boolee Jawara ak Jammeh defaruñ ko loolu xam nga loolu moom naxaate la parce que loolu du dëgg ñëpp ñu ngi ko gis teg bokk li ma la wax léegi nii yoon yi Jawara am na si wàlla waaw because exemple bii moom moo ko ubbi waaye Jammeh moo ko defar boo demee fële Passamasi boo demee Lamine-Koto bi Passamasi tamit Jammeh moo ko startoon ba mu sori mu jëkkali ko so at least def dee war a baax in politics nga accept def crédit sa prédécesseur li mu def nga jël li nga moom waaye warloo jël yëpp loo xam ne moomuloo ko. boo ko tamit waaw loolu tam ndax du yéen seen problème la yéen politiciens yi da ngeen di suul jëf loolu tamit daanaka yéen ñëpp benn jikko ngeen ci am. waaw loolu moo tax nit ñaa ngi fii soo suulee keneen dina ko suli. maa ngi ko suli waaw. am ku ko suli kay. ñang ba tey honorable mu ngi fi ñuy waxtaanee li passé ak li xew ak li nga xamante ne loolu lañu séddu loolu la war a am ma bëgg rek nga yóbbu ko si political wise bi parce que ñu ngi dugg si li nga xamante ne mooy local government election si te gis nañu bari def nañ congrès bi foofu Mariama toujours suñu yaay affaire political development dama dee wax benn métit boo xam ne ba tey maa ngi ko métit te dama dee shame pour bokk si député yi yoo xam ne ñoo def loolu mooy ñaari yëf first one mooy suñ draft constitution bi mu félee pour jaala loolu dama ko dee regret
even though I voted for it, why Parliament is all about numbers. Particularly Constitution, therefore I'm a threshold. You need 75%, which is 42 members of the Parliament. Mune ñoo am lolu man ko metti lo ba tay. Bo ñëwé ci 2023 budget tamit. Liñ def ci budget xaliss ci personal emoluments moy salaries ak allowances ak di ubbi extra expenditure yoo xam ne amul benn solo yokka ñetti bunti embassies yi yokka president's tour from 6 million to 10 million ak yu demee noonu yooyu tamit these are two things that I regret. And also the salary increment of parliamentarians. loolu laa wax ne those are two things that I regret. So balaa moo dugg si ma wax si loolu parce que it's a platform. loolu laa wax naa ko including the members of parliament. bu dee loolu nga bëgg a dégg. Including the members of parliament. waxoon naa ko fi but I'm happy ne bi ma doon déglu the new year messages from different people. The sun àndandoor yi as sun mbokk yi Christians yi. One of them wax na ko mu ne only few are living at the expense of others. te loolu mooy dëgg 2023 budget bi loolu la indi. Definitely. ñaata nit moo am opportunité pour liggéey nguur few ñiy liggéey civil servants you cannot compare that with the total number of people who are out there. While all the salary increments and the allowances and all is gone up far up. dama dee wax ñun salary bi ñu daan am as members of parliament up to end of this year is enough a developing country to keep that salary for the next 5 years. So there was no need. Will you take your There was no need. Even if I don't take it, what solution is that? Definitely. The issue is we should not have done it at parliament level, block it. Of course. But if I return my allowance, what would that benefit? Nothing. Angi ñu bari ñu wax ne sax ñi nga xamante ne nanguñ ànduñ tey si salary increment yi néegi député yi ñu si àndul war nañoo jël li nga xamante ne mooy xaalis boobu noonu dem yóbbu ko nga dimbalee ko si néew ju doole wala ñoo xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw yow bokk nga si ñi nga xamante ne ànduñ si woon ndaxte yow pare nga pour jël boobu xaalis tey joxe ko. Gis nga with even what we used to have. Members of parliament ñu ngi def loolu every day xam nga ko oo xamuloo ko. Every day ñaa ngi ñëw si parliamentarian si seen kër yi. di laajte ndimbal ay school fees ay lieutenant fee medical fees. lii members si mun dañ ko dee def. So whether ba ànd nga si lii honestly that's the mentality of Gambia. amoon nañ fi benn parliamentary même na ne account bi mu ngi red de because bu demee ni ñëw nit school fees yi fii. That is the mentality of Gambia. Although warut a demee noonu parce que li ñoo fay parliamentarian is upkeep like you. So liggéey fi li la fay. Not for other people. It's for you and your family. So li ñoo fay parliamentarian tamit pour ñoom la ak seen bokk and seen family. Why not? That's not the mentality. The mentality is because you voted a particular person in. You also have an issue. For example, so let me say Serekunda West. Ñaata nit over 46,000 registered voters. So you think that small salary can be shared among those people? No. Every day there are a lot of letters slide in my house asking for donations. Definitely. Loolu moom si leen dunda. Okay, da nga wax lu am solo Mariam balaa ñu jógee fu mooy wàllu politique because 6 legislative bi Gambians yëpp dañ ci amoon hope wax nga ko léegi. Politically April election bi weesu dafa am beneen xan-xanam bu mu woon Gambians yi mooy ne nit yi kiñ bëgg la ñuy fal because yaa ngi koy wax léegi Serekunda West nekkoon na a very tough tight pour yow understand nga because NPP moo nekkoon government waaye yow yaa nekkoon incumbent bi ndax yaa fa nekkoon waaye da nga winaat sa seat bi ñi gis boo demee lu musta am moo am 11 independent candidates lu musta am in Gambia 12 okay thanks for that rectification 12 independent candidates understand nga ñi gis diggante majority ak minority bi I think it's only 3 understand 15 18 lu musta am tamit understand nga loolu yëpp tey mu am mandarga bu mu wane nit ñi fagoon ne 6 législative bi mooy gën a doon yaakaar waaye witine ya Gambian si yëpp commencé am yaakaar bu tas ci yéen loolu tamit tey boo ciy ñëw ci jàngat wax nga ne booy reflect back 2022 National Assembly election bokk na ci li nit ñi gënoon a bàyyi xel because of bés bi results yi di génn understand nga first announcement biñ déggoon sa Serekunda West mooy NPP win na ko waaye unfortunately yaa bu jëw yi winaat place bi booy ñëwaat ci fàttaliku loolu ak tey seen toogaay wax nga dégg yaakaar bi xal naa yëngatu tuuti xal naa tuuti waaye nag tuuti sans fa gis nga composition bi fu mu nekk ni si parlement bi
dafa nekk commission boo xam ne amul benn parti boo xam ne da am na dominant majority am absolute majority gis nga NPP with their 18 seats suñu amee si yeneen things yoo xam ne daal that's a constitutional requirement mënuñ koo def for example bi ñu doon ootee extraordinary meeting the standing order and the constitution empowered that 15 members of parliament can sign and call for an extraordinary meeting te dina am even though they are 18 why our 15 members signed and it happened so yes, those kind of things Gambians will be happy they'll be happy what liya parliament bi is partisan politics partisan politics is there in the parliament bés bi ngeen doon inaugurate sax is there in the parliament loolu la wax the partisan politics moo ko yaaxa léegi bu ñëwee si simple majority si then the NPP will always have it their way mooy bi salary increment bi ñëwee bi yokk president's allowance from 6 million to 10 million. Those are simple majorities. A salary increment bi NPP simple majorities. ñoom ñoo ko jàllale. waaw simple majority so da ngaa gis su ñëwee si simple majority loolu that will be disadvantage. Okay. So waaye boo ñëwee si absolute majority mënuñu ko def dara so it's balanced in such a way that dina am advantage dina am disadvantage. waaye nag overall foog naa tas yaakaar moo faa bëri parce que partisan politics moo dugg too much in politics in the parliament. bu fekkee ne we stick to national interest alone. waaw ak representative. te rek. konoon this 2023 budget bi would have been slashed down. because we don't need that extra opening of expenditures. We're not close those expenditures. Dugal ko suñu productive sector muy agriculture. Mu mun a jural ñu dara loo xam ne ëllëg ak sibit dinañ mun a taxawal si suñu tànk yi waaye ba tey we have from 65 léegi I think it's 57 years old now. Gambia. we still. April ñu ngi dem naka February ñu ngi dem 58. waaw léegi li muy wax noonu Ñang ak Mariama yëpp ñun ñëpp dañuy toog di ko fi wax tey am nañ opportunité pour toog ak yéen ñu mel ni yéen. tey budget bi dafaa ñëw ñu ne agriculture on sàn nga lu ndaw lañ jël dugal ko fa nguur. gëm loo ñu yaakaar ne dono si lañ yaakaar understand ñi nga xam ne ñoom ma jàpp ne taxpayers money yi ndax jotut pour ñu war ko dugal ci agriculture ba baykat bi nekk Fatoto baykat bi nekk Fuladu baykat bi nekk Siaraar mu xam ne tey dalasi bi ñuy génnee ci moom la ñuy joxaat moom mu dugal ko ci wàllu mbayam because up still even president speech bi keroog dégg nañ ko mu ngi wax ne pare nañ pour dooleel agriculture waaye there is no signs of reflection ci budget bi lu laa wan ne government bi they are ready to do that. boobu wax kese la si loolu tax léegi those are just rhetoric waaye loolu tax ma ne fii ak wax ak action war naa ànd bu fekkee président bi li mu wax noonu really bëgg na ko mu am dina doon am because gis nga budget system li mu dee dem ne mooy government moo dee ñëw like minister of finance dina jox all the ministries seen sili ne you can spend up to this amount ñooñu seet within that amount ñu seet seen priorities yi. While ministry board them, over 60% is into salaries and allowances. The development sector has little. Definitely. From our GLF, soon development sector, at GLF, 85, only 15% more than development. 85 is all into personal emoluments. Sadly enough, my Minister of Finance on QTV, on one of their programs, we didn't do it, is the members of parliament. That's the most misleading statement from a state minister. Mom, as Minister of Finance, he knows the resource envelope of this country. Lii lañ mën a am. léegi xam nañ ne amuñ xaalis amuñ natural resource yoo xam ne mën nañoo yóbbu. moo dee ñëw with shillings to each of the ministries. waaw léegi yow mu ne education warloo romba 10 million. ak health warloo romba 20 million. then ñooñu tamit dem within that million. ñu seet waaye léegi. Each of those ministries dañ am personnel yoo xam ne dañ leen war a fay. You cannot stop their salaries. ñooñu buñ li ñoo njëkkaa def mooy jël seen salaries génne ko si xaalis boobu. This is moo war a dem si développement. This is the case. léegi su fekkee ne suñ buggee dem forward li ñu war a def mooy dañu war a wàññi suñ dapaas. xam nga ne yow li nga am barewul di nga wàññi sa dapaas lu tax ñu ngi war a yokk suñ dapaas di ubbi 3 extra embassies Japan, Sweden and Germany. When already we are spending 900 million on the existing embassies. Léegi nga yokkaat yeneen 3. Lu tax ngaa yokkaat di meet the people store from 6 million to 10. Lu tax ngaa yokkaat salaries yi including members of parliament to a higher height. Why? Su fekkee ne jël nañ des expenditures ñu stop leen bañ a ubbi di 3 embassies bañ a yokkaat present store from 6 million to 10 bàyyi ko ak 6 million
yeneen 4 million is savings. salaire yi ñu yokkal yëpp including the members of parliament ñu save ko jël loolu dugal ko si agriculture li nga wax ne dina doon am. ok na tax Meet the People Store bi tam yéen jotul ngeen xoolaat doxalin bi bu fekkee sa constitutional mandate la sometimes ñu bëri li ñuy wax ndax njëriñ bi tam mu ngi fa monsieur Cissé. nekku fa because Meet the People Store technically is meant for assessing but it's all politicized from the first republic to the present one. It has never been a true Meet the People Store. It used to be Meet the Farmer Store, Change to People Store. It has never. I think it's high time you scrap the whole thing from the constitution. Then there will be no budget line for it. Masarama change to we can call that. We can call for that. You as National Assembly members. We can call for that. Why? Partisan policy we make a fofu. Because you want to change a constitution. Because in the constitution you need that 42%. 42 members of parliament. If 18 is out of the 53 members, you cannot have the 42. Yeah. Okay. So that partisan politics and the nominate members. Yeah. I mean, the nominate members, they are handpicked by the president. Their constituency is the president. And nobody else. Okay. That's the hard fact. Mr. Cissé, man dama change people meet. Man léegi lu ma ko tuddee mooy meet your people talk. Okay. Because duñ dee meet people talk. Because nit yi ñu dee wax foofu seen soxla yi. Okay. ñoom seen nit yi ñooy wax foofu noonu. So meet your people talk la. ok jërëjëf monsieur Cissé waxtaan bi neex na trop léegi ñu dugg si fii si élection bii nii di ñëw gis nañ ni comme coow li bari na parti si bari tamit def nañ seen congrès après am na parti lu si mel ni UDP ñoom station nañ seen candidates already in KMC Banjul and also the rest of the constituencies or the rest of the area council. So like what is your take on this upcoming election? Like, what are your expectations in this upcoming election? Well, my expectation is we'll have a very, very impressive results. We will contest all the 8 regions, potential candidates in all the 8 regions. We potential candidates with all the 120 councillors wards in Gambia. So there is not a single ward there is not a single region So we are up and ready for the contest. Yaga nañ di contest election si te gis nga Gambia suñ politics bi the dynamic is changing nii dañ dee foog ne tamit yow su fekkee ne presidential election am na fu président win dañoo foog ne any other election bu ñëw rek président dina fa win loolu is not the case because elections dañ utee for naa liste feeñ na si parliamentary elections bi Adama lim am Serekunda West bu dee ñoo ñëpp génn nañ sànnil député bi they will win why do know because gis nga the president is up there dafa sori nit ñi boo ñëwee to the parliamentary elections member of parliament moo gën a close to the constituency than the president. Yes. For example, Adama is from Jemara, he's not from Serekunda West. So he's more close to Jemara than the people of Serekunda West. And no other constituency. Why Nino Tanasi constituencies, you what Deka constituency, so they are closer. But the local government even more closer to the people than the members of parliament. Okay. Because at the Serekunda West, we have 5 wards. Every ward has a citizen. So the people of Dibakunda are more, the candidate in Dibakunda is more close to them than me. Yeah. Okay. So the dynamic will change. So can what the fog because President win a fee, then have win. The results will be very impressive and interesting. Okay. But I can assure you we will take the upper hand. Okay, bu yàggoo rek gis nañ président bi di wax ne dafa appoint di nga xamante ne ñooy governors fii si KM ak Banjul parce que ñi fa nekk ñu ngi undermine maanaam développement am ndax foog nga ne tey tiitaange moo ko téye pour mu wax loolu noonu wala nanga nga gisee statement boobu daal. dafa desperate rek dafa tiit waaye tiit na ba pare wax na loo xam ne moom sax góoma ne xam na ko. yoon may na ko. déedéet loolu tax ma ne wax na waaye xamut li mu wax. moom su waree. as président mun naa wax lu mu xamut koo xam ne li la wër yëpp. lépp loo bëgg am na ku la see xelal. comme yow ak man. non waaye am na ko advisor am na mel ni advisor balaa moo. léegi su jëlee podium man aw ma advisor. waaw waaye léegi su jëlee podium. suy wax bi dafaa ñëw. du mën a consult bu fekkee dafa def consultation ba su dee am na idea boobu balaa meeting boobu. mu consult expert si nii. dina doon baax parce que li tax ma ne la yoon mayu ko because the constitution fu nekk nii joxe ko benn doole pour mu am governor in municipalities Banjul and KM non mayu ko soo buggee am loolu foog mu ñëwaat to the parliament ñu change constitution bi mënu ñëw def loolu because li ma fi waxoon they need 42 members to do that ñun suñ 15 members rek su ne we are out they cannot have 42 so that cannot change
so mu ngi wax loo xam ne mënul koo def. ok waaye si sa wax mu mel ni comme ni nga ko waxee bu ñu xoolee right now nii local election bi incumbency yi di ci ëpp ci chairman yëpp UDP la mayor yi KM ak Banjul yëpp UDP la pare ngeen pour maintenir seen li nga xam ne mooy candidat ñoom ñooy pare wala askan bi mooy pare. non ñoom parti bi pare nañ pour maintain seen candidat si ñoom fu mu nekk maintenir comme ñang ni mu ko waxee rek ndax nit ñi tamit ndax nit ñi tey am neen comme satisfaction boobu ne ok UDP we are going to maintain their people in our municipalities. xam nga UDP yaa gën a fii de su ñoo def suñu candidate selection bi dañ start from grassroots from the wards to constituency to national so even selection tamit noonu lañ dee def so we have to sound the opinion of the people so duñ dee mën a am exactly waaye nag liñ dee am feedback bi ñu dee am with our consultation from the grassroots to the highest daf ñu woon ne nit ñi kii lañ bëgga in the case of Brikama we had two strong contenders yoo xam ne ñoo dem head to head mooy Yankuba ak Wasajane but then even at the constituency at the ward level at the regional levels bi ñu demee tamit Yankuba moo winoon over Wasa so bi ñëwee si national tamit the same thing happened there so loolu ñaawoon ne the majority are in for so or so person it may not be all of them te as a party suñ demee ba àgg that final position yu tànn suñ candidate we have a responsibility to go back to the people we have to meet the other candidate. Well, sometimes not technically tamit party sometimes duñ dee xaw a mistake ci yooyu. Of course exact people like you. Election bi passé ñëpp li ñu waxoon mooy ndax UDP dañ ne non fooguñ ne Madi dina mën a winaat Serekunda West. understand waaye unfortunately ñi gis ne bi nga ñëwee taxaw da nga ñëwaat winaat te askan bi doomi Serekunda West ñoom ñoo jëlaat ñu jox la fi nga waxee noonu foofu laay ñëw léegi li tax ma wax loolu mooy tey election bi mun naa wax ne NPP ak UDP ñoom ñoo gën a nekk ci challenge of kii ne bëgg naa jël lii kii ne non ñun dañuy toogaat suñ place right now fi ngeen toll nii understand te presidential election bi ñoom ñoo jëloon first yéen ngeen jël second national assembly election bi 15 18 ba tey race bi mu ngi fa waaye ñëpp di wax ne local election bi mooy determine because NPP ñoom nangu nañ ne national assembly election ñoom ñoo daane seen bopp ñoom nangu nañ loolu ne because of waa ñoom confidence bi ñu amoon rek mooy comme ni nga ko waxee presidential election bi li président Barrow am Serekunda West ñoom ñi gëm ne non nañ dem tëddi nelaw kuñ indi NPP la dañ ko sànni carte te nit yi ñoo change the dynamic of Gambian politique ne honorable Madi Ceesay dafa nekkal askan wi nekkal ko fa ndax UDP tamit def ngeen seen visible study of loolu tey ci seen digganteeg askan wi ak NPP ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen biggest challenge towards this local election coming. def nañ ko waaye comme li nga wax rek nga ne léegi-léegi political party léegi dañ di am mistake ñoom tamit comme ñu we are human beings waaye dañ dee def suñu utmost ñu meg seen ñu give nit ñi candidate bi ñu soxla dañ dee def suñu utmost waaye léegi-léeg human being is just a human being waaye suñ existing candidate fa nekk we had enough reflection and feedback ne the people wanted them so ñu bàyyi leen fa yu marché Rohim Malick Lo ñëw si Ahmed Talib Bensouda dem si Bojang at NBR Fodé Danjo all of them URR moom dégg naa yéen a ngi am xel ñaar yéen a ngi wax no boo leen ñàkk moom xëy na foofu rek ngeen xalaat ne gars yi dinañ ko jël man de bokkuma si ñuy xalaat noonu da nga gëm ne mun ngeen a win NPP URR waaw mun na dina URR gis nga comme li ma la waxee rek gis nga election si di local government election moo gën a close to the people. Yes. dafa uteeg bële. moo gën a close to the people. So ñëwee si member of parliament in a constituency of let's say 45 villages. te moom is from only one village. He is far from other villages. While some of the village, the wards are closer. So there is high hope that we are going to have a major, impressive results. So MPP will be disappointed. Gis nga li ñoo wax ne waa dañ am overconfidence. Amul benn overconfidence. Ras to ras Serekunda we send campaign. Ras to ras and they get into house to house. Te duñ nelaw de. Te génne neen xaalis jox nañ. Seen candidate jox nañ ko over $500,000 pour mu campagne ko. ñun ñu nga xam ne amuñ xaalis only $30,000 la ñuy jox. Nga duma ko. Yes. Waaye kooku yàgg naa koo duma nag 2017 maa moom ma taxaw ma dóor ko. mu ñëwaat ma dóoraat ko. te da nga koo dóoraat tam.
No, from there, in a lot of platforms that I think it's enough now. Small service Serekunda. No, look, I'm going to fuck boy. So party nga jappale si election. Oh yes. That's what I mean. Wow. Oh, okay, yes, very well. See, local government elections. Do gista, they're gonna send a regional chairperson, Undanya, Munga wa bena platform. The same thing now, being overconfident, then do dara amut. Okay, I'm not ñoom dañ register ñoo xam ne duñ doomi Gambien si ñun dañ jóg ñu ne li xew presidential du xew parliamentary. léegi lan ngeen a def ban jéego ngeen a jël pour. the same thing képp ku la óor ne yow doo Gambien te yow dugg nga from the back way nga am sa voters card. waaw loolu passé na loolu. ñu ngi ci they are still in the system. Register. No, I mean they register. They have already registered and voted in the presidential. Yeah. And they never came in the parliamentary. You know them? We know them. Allowed the UDP. They okay, ñu bari ñi ngi wax ne luñ téye woon Sabally dafa dina yokko UDP do am nga them before us too are not UDP members. So how much that loolu la ñu oyee yokkiti xawma waaye nag xam naa ne tamit Gambians they are very sympathetic. buñ gisee ñu bugg a jaay doole si nit ki rek dañ ko dee sympathy of this attempted coup. Government man musuma support coup. I condemn it right out any time. In fact, that was the reason of bad blood between me and Jammeh, because I wrote one write-up during Jammeh's time that coup d'etats are a mockery of democracy. No matter what you call yourself, soldiers with different or whatever. And that was where the bad blood started. These people also, they were alleged to have plotted to coup. And some are under arrest now. Governments should accord them all their rights as human beings. The detention conditions should be okay. They should have access to medicine, and they should have access to their people. They should have access to bath. These are fundamental rights of people, no matter what crime you committed. But remind you, they are only alleged. It's an alleged. And there's a saying that you are assumed innocent until you are found guilty by a competent court. At this stage, they learn too much, so they should need all the human rights. Their human rights conditions should be okay. No advantage, no maltreatment. We don't want any repetition of what had happened here before. They must be given. With that, Alex, we nga wax nonu sax dinañ fa ñew. Li nga déggé ci government bi ak security advisor bi. Kérok press release biñ joxé won, press briefing biñ jox public bi. Are you convinced about what you heard from the security advisor? I'm pessimistic. I'm very pessimistic about it. I'm ñaari here. Why not? We'll give them chance to things to unfold. Yes. Quite interestingly, you get charge ñaari nit. Waaw ma ngi dégg démb UDP seen Birkama campaign manager bi dañ ko téye. Charge ñan 3 ñu ne with concealment of information. Léegi dafa mel ni ñoo xam naka la waxee si loolu si olof waaye si soose yëpp bamburang ta dingu yow tujee because bamburang wala ka dingu bambu dingu is more important than the bamburang. Now these people dafa jël mbootu bi bàyyi fa doom bi. Waaw because ñii they have information and they keep they didn't announce it. Dégg nañ ko waaye they are charged dégg nañ ko waaye waxuñ ko authorities. Léegi ñi ko def nag none of them is charged yet. It's very funny. But let's give them chance to things to unfold. Yes, ñu living loolu rek waa parce que te balañ laa bàyyi rek nga dem ñang bëggoon naa nga ñëw tuuti si wàllum comme élection bi daal ak moom. Waaw élection na bii ñëw nii. Waaw because defante dina si am. te nit ñi right now dañ ko xaalis moom daf si dee bokk donte la wax nga ne sax joxoon nañ sa opening bi 500 millions. waaw dugg na si biir one te óor na leen ne président bi dafa soxla ñaari sit si ifin su munta am Brikama waaw so waxal ñetti sit kay waaw ndax soxla na bu Brikama bi soxla na bu kee soxla na bu bale waaw ok ndax seen njortu rafet na si élection bi ñëw seen digg ak IEC ak nu ko président bi soxla te gars yi olof yi ñu ne bu jënnee bëggee Dakar ku yëg daam waaw mu ngi bétee comme perception bi ñu am si IEC ñu ngi ko embêté waaye nag xam nga jàll nañ first one bi. yes so bi second bi mooy parliamentary election jël nañ ay jéego yi. te dinañ jëlaat moo jéego yi this time around. to make sure the local government we maintain it. so fu mu nekk nii du nekk benn that much difficulty for us. because def nañ ko xam nañ change nañ suñu système bi gis nañ ne it work we had 15 even though ñoom ñu ngi wax ne duñ mun a am ñaar seat
why we went to have more than that. Even 16, I can say 16 because the Busumbala one is our seat. That independent is our seat because most of our land had New Delhi as a backup. Honorable Mohammed Kante. Yeah. So I can say we have 16 out of 9 as if we are going to lose. They know campaign. Best until you announce results, don't relax. Don't start okay. We're not relaxing. Kon yow bokkule na ñoom no bu fekkee ne because UDP tamit jàng nañ si suñ mistakes yi. If gis nga présidence bi moo ñëw we were so overconfident. Am na yeneen jéego am defuñ ko. waaw comme lu daal LPP ñu ne si parliamentary bi. So we have learned from that. ñu change ko in the parliamentary. kon combat bi dina métti de monsieur Cissé. dina métti kay. waaw léegi noo gisee dafa am nga du yomb de noo gisee tam dégg naa ne KMC waroon na am dat community radio bañ neen fooguloo loolu tam dañ ko relate bañ neen joxe leen si ni fooguloo élection bi jublu si ni moo tax nguur bañ a jox tam loolu lay lañ seen pour radio boobu bu ko mun taalib mun na loolu mun na see bokk waaye nag du ma leen blame si loolu du ma leen xool xate loolu moo tax ñu def ko rek waaw gis nga government dafa embargo on radio and television 2 years ago. So loolu mënuma leen naa wax ne waa askan bi ñu bëri ñoo nekk di wax non du loolu embargo was there 2 years ago. Yes. Opportunity. In fact baaxul si nguur pour nga am embargo on media gis nga sooy nata the democracy of a country. You count certain things and media access and media freedom is one of them. Very key to assess the level of democracy of a country. Okay, foofu laa bëgg a ñëwee sa yow as a profession media personnel ñëpp xam nañ ne sa taxawaay ci wàllu media kenn umpalewu ko tey sa access ci media fraternity bi ak communication system government président Adama Barrow because déglu naa interview am sax si New Year bi mu ne nangu na ne askan yëpp li ñuy wax mooy government am bi actifuñ ci communication because seen communication bariwut press release kese la nit ñi di gis tey yow sa jàngat bi muy joxe speech bi tamit wane na ne Gambia yokku na ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk freedom of speech soo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe xayma bi wane nañ Gambia media bi landscape bi mu ngi yokku yaa ngi koy wax léegi te yàgg naa di ko joytu ne embargo bi to me is not something lu nga xam ne is normal communication problème la ci biir dëkk bi yaa ngi ko doon wax léegi yëfi crédit nu mu seeree ci dëkk bi and so many things tey loolu boo ci doon indi sa jàngat lan moo ci sa taxawaay ci li nga xam ne moom moo nekk xalaat ak gis-gis. freedom of expression yokku. radio station yu bëri yoo xam ne fu nit ñi di wax léegi time kooku mun a taxaw di wax ne waaye nag dangaa waay bunte yi taxaw lu tax ngay bañ radio yi am soo demee pour a léegi no freedom of expression. That will pull them down. That seen démocratie loolu dina ko paiement bi ci àdduna bi liñ jàpp rek mooy ne yu yokku xëy na ñoom xamuñ sax ne that embargo. Just give yourself 2-3 days. Nga dem to Freedom House. Google Freedom House. They assess globally the level of freedom of expression, and they do everything from the radios, televisions, even newspapers, everything. So they know it better than you and I that there is this embargo, and that will pull the Gambia down. So say the records of 2022 and 2021 it will be different. I can assure you that. But yesterday's president's speech mu ngi wane ne globally ñu ngi wane ne Gambia yokku na ci wàllu communication. This president you call Adama Barrow def dee wax rek du dee xam fu mu ko waxee du dee consult expert am yii nii su fekkee dañ leen a consult dañ ko. non waaye si am nga. non bu fekkee plateforme la you can say that waaye bu war a joxe speech am si. si lifin bi boobu foog gaa yi. because they write a speech for him. because they are misleading him. Okay. But then as a press talk about it because so xasee wax rek yow la ñoo wax. the lapses of communication in government bi because wax naa la maa ngi. it's terrible. because maa ngi la koy wax ne even moom man seetaan naa interview with Jartes mu ne nangu na ko ne nit ñaa ngi wax ne government am bi duñ wax waaye bugg na media bi ñi liggéey ak government am tam liggéey Gambia. si moom la war a faaxee ko. as the Dakaro media. That was a very good practice. But it have never continued. But he stopped it. That is maybe I think his lack of understanding issues because I remember his face we communicate ak Gambian si loolu dina ko dimbale trop su dara xewee balaa moo wax nit ñi dañ ko dee puus ba mu takk
su takkee rek mu jóg su waxee rek lu moo wax du kenn du ko xam. ok loolu nag daf ko war a bañ. ok gis nga loolu nag pour change that situation. si moom la. ok he is in charge of the government. ma kii ñang balaa ñu ko bàyyi mu dem rek sa mujjanteeli waxtaan ak moom rek. waaw xam nga fu ma gënoon a soxla nag mooy dañ ko romba maam daf ko xaw a coftu si mooy mbéy bi moom dama si am lu mën a xaari mbéy bi waaw bu ko président bi daf ne wax na si lu rëy def neen ci achievement am na si fertilizer waaye dafa seeroon secondly yokku neen from 28 to 32 that's 4,000 but problème bi mooy ne système yi mbéy bi Gambia maa di mënu koo change man mënu mu koo change government moo ko mën a change so yooyu yan plan nga si am pour yow boo demee si house bi bu fa ministre bi ñëwee nga wax ko at least because si loolu rek am na ku ñu kool ne mu ngi am 100 by 100 many people ñu ngi ko am mu ngi base ndox rek la soxla pour moom dina fa bay pompiter rek everything 10 people suñ defee loolu dootuñu order liñoŋ bi from Sénégal bu ko loolu yëpp si suuf leen ko def so yéen bu lan nga grand ministre bi su ñëwee si loolu doo leen ko dee waxal pour mu jéem a dugal si loolu invite tam private sector bi parce que nit ñi soo neen order bi maalo bi si suuf lay bay wàccewu si asamaan tubaab bi deferuñ ko den lu ñëw dundee pompiteer loolu tubaab deferu ko li koy waral am nañ ko mooy ndox ak suuf mu ngi fi waaye nag nguur mooy njëkkaat traité dara ndax da ngeen dee wax ministre bi loolu bu ko moo gën a tuuti li ñu lay natal ak youth and sport. I think one principal thing nguur mun na koo def. mbéy bi dina yokku. mooy ñu ut xaalis bu bari boo xam ne béykat yi suñ béyee suñ ko tegee si basket bi ñu am seen xaalis mu nekk price bu baax fekk ñoom jël xaalis yu bari dugal ko si production bi sax du leen si fekk just because béykat bi is commercially minded. maa ngi fàttaliku ñun bu ñu nekkee xale nit ñi dañ jógee all the way Guinée Sénégal di ñëw. surgaani. surga si. daf doon am waaw léegi amatul. because then dangaa bee soo ko tegee rek nga am sa xaalis ñoom dañ dee ñibbi ak xaalis bu bari. ak bàcca yi su jotee. waaw ba pare Gambians we are also so into it because dañ dee am xaalis. béykat yi they are commercially minded. bu ñu buggee change that side rek moom nañ am enough money for them and have good price for them then balaa béy bi di jot maybe have some amount boo xam ne daal dina la head in fertilizer because fu nekk rek suñ suuf yëpp day nañ they must have fertilizer at an affordable prices du war a xaar ba diggante diggi nawet ñu indi leen fertilizer léegi lañ ko war a lijjante waaye the unfortunate thing tamit bi dañ dee order at sometime like what had happened 2 years ago ñu order fertilizer balaa nawet bi jox ñu jaay ko yëpp ok Mariama waaye balaa moo dem monsieur Cissé dafa am si loo nekkoon te loolu dafa soxal réew mi mooy yëfi rent bi yow lañ dégg ne bëgg nga pour réew mi ñu soppi loolu yaa ngi ci doon def ay jéego lan nga ñu ci mën a leeral because it's a problem that every Gambian is facing rental issue bi waaw fu ma tollu si loolu léegi waaw def nañ sauvé am nañu about 250 questionnaires yoo xam ne circulate nañ ko boobu léegi ñun soppi nañ léegi ñu ngi analyse boobu suñ ko analyse rek that's the first step then the second step will move on waaye mun naa asoo Gambian si ne file 1 year time it will reach at the level at the floor of the National Assembly. monsieur Cissé wan year yàgg na de loolu National Assembly members yëpp dañ la si war a jàppale because li xew mooy monsieur Cissé gis nga Gambians yu bëri biñ déggee loolu man sax bu ma ko déggee wax naa ko fi several times in your absence ne bi ma déggee ne you are ready pour nga indi bilu rent issue bi si assembly bi dama ko upload waaye xëj na soo ne wan year dina yàgg li nga xam nga process la léegi wax naa leen fi ma tollu léegi def nañ questionnaire bi because li ñu dee the private member bill mun nga koo roos rek mu fail so ba pare dañu am legal team in the parliament boo xam ne ñoo ñoo guide so all you need is to tell them your idea so léegi dañ naa table naa am ak ñooñu waxtaan nañ so we are doing the survey ñoom liggéey now we are receiving all the questionnaires now and members are ready to support you oh yes no member will go against that no because so da ngaa gis ne dama ko waxee noonu rek in 1 year time because parliament def des it every quarter gaaw leen de so da ngaa gis ne su fekkee def naa analysis boobu before the next session so it will reach a level boo xam ne mun naa am sax it will be drafted ok jërëjëf so mun naa am du àgga at waaye definitely
foofu laa toll. Good. Bu moom kay yàlla nga ci am dimbal. Jërëjëf Mr. Cissé, it was really nice having you here to talk about national issues comme ni ñu ko dee defee rek di la sant di la gërëm si ànd bu rafet bu ñu bëgg la eew rek nga dem parce que am na yeneen yi nga xamante ne bëgg nga koo dem toppatoo rek so ñu bàyyi la nga dem. Yeah, so that was Mr. Cissé, parliamentarian for Sarakunda, di ko sant di ko gërëm si teewaay bu rafet bi mu teewoo ñun duñ def dara lu dul dem ak benn break su ñëwee rek ñu continuer and ñu fàttali leen tamit newspaper review bi mu fi ñu dem ak break ñëwaat. ikuniyaji ibanyine kan wata man fo nyala wata aman ke nyala anin stage sm dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke stage sm mbadi ilata telephone la abetema abambande ata tere bul fo wati jang spark 8c mi yalon ko kawa fo wuli worogla sang wuli wor kemeluru techno pop 5go minka sang wuli lula say wuli nan kemelula ay telo P37 mi yalon mobile ambulance dalasi kemesay dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wulifula dalasi keme worolala mbadi noto wala outlet talending maseto wala taboko traffic light to kada bakilin kambunin julola Do you want exquisite viewing with us? 2. Agree on a payment plan you will come free. Fill out a reservation form. 4. Take your time to review questions, and when satisfied, you can proceed by signing our sale agreement. And 5. Pay a deposit and sale is confirmed. From there, you can walk into your home and enjoy the real tough experience, or still be a proud owner of a service plot from us. It's that simple. Book a viewing today. For more information, please call 376-2333 or 776-2333. Welcome back. You're just reminded that you're watching Good Morning Africa here on Eyeafrica TV, and the person who just left was Madi Cissé, and we're coming back to continue with the stories that we have today. So we just go straight to Kenya, as over 28 million people in Afghanistan need aid, says the United Nations. So some aid program in Afghanistan had stopped temporarily owing to a lack of female staff at a time when more than 28 million people in Afghanistan need assistance to survive the brutal winter, the economic collapse, and others. So the Taliban on December 24th banned all local and foreign non-governmental organizations from employing Afghanistan women. So the order came from the Taliban's economy minister, who said any NGO not complying with the edict will have its license revoked. So let's go with that story and come back to talk about more. Taliban rulers recently ordered international and national non-governmental organizations to suspend Afghan female staff for allegedly not observing Islamic hijab and breaching mandatory gender segregation at work. The ban has prompted the United Nations to temporarily halt some time-critical programs, and several of the largest foreign NGOs in Afghanistan have also suspended their operations, observing that they cannot reach the millions of children, women, and men in need of assistance with female staff. According to the UN Resident and Humanitarian Coordinator, more than 28 million people in Afghan need aid. In a recent media update, the United Nations Resident and Humanitarian Coordinator for Afghanistan, Remis, said that women's issues should be handled by their fellow women who need each other to convey their needs. When, for instance, a team is going to do an assessment
for the needs in a village, it needs to include both men and women because there are men and women in the society. And as we approach a conservative society, religious society, you obviously need women to speak to the women to understand what are their particular needs, be it related to nutrition, be it related to health services, water and sanitation or hygiene. So then women are not able to participate in such an assessment. You cannot then conclude a comprehensive program, and then your ability to launch a new program is significantly handicapped. Ramis also indicates that it is not possible to deliver a comprehensive humanitarian action without the participation of women. Humanitarian needs of the people are absolutely enormous, and it's important that we continue to stay and deliver. As we do so, it's equally important that the rights of women and girls, of which we are so much talking these days, are absolutely preserved and protected, and they are an important element, undeniable element of the humanitarian action. We do not believe that it is possible to deliver a comprehensive humanitarian action without participation of women, and that's why the statement was issued. That's why we are actively working with interlocutors on the ground to find solution to this current situation, and that we are engaging with the authorities. Commenting on the Taliban leadership, Mr. Ramis noted the best way of coming to the solution is not pressure but dialogue. The best way of coming a solution is not a pressure, is a dialogue. This movement have not responded well to the pressure in the past, and this is from what the experiences I have. I also must say that in several instances when we had negotiations, we were able to make progress. So what I will be focusing on and what my team will be focusing on is on dialogue and on getting this issue resolved. And that is my priority. The international community has not yet formally recognized the Taliban administration, mainly over human rights concerns and the treatment of women. The latest directive also risks pushing more families to flee across the borders as refugees. Reports indicate that women NGO workers across Afghanistan's 34 provinces have been at the forefront of efforts to find solutions for Afghans affected by 4 decades of conflict and persecution, including millions of refugees and internally displaced people. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. Fanaaw loolu leer na li nga xamante ne mooy Afghanistan jigéen ñi nag Taliban si nga xamante ne ñoo fa nekk right now si boppi nguur bi tere nañ jigéen ñi di génn di dem di dimbale ñeneen ñi te soluñ hijab bi nu mu ko waree mu nekk loo xamante ne day li andi na coow bu bari foofu nga xamante ne mooy Afghanistan parce que ñi nga xamante ne ñooy NGO si maanaam UN support system bi réeré woon na mbir Afghanistan ñu si woon si xeex bu métti te tax na lu bari amuñ dundu ñi amuñ medical support loo xamante ne leen dimbali seen wàllu wér gu yaram fi mu nekk nag support mu ngi fa waaye li si xayma mooy 20 million people yoo xamante ne soxla nañ ndimbal mënuñ koo am parce que ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoo war a génn dem joxe ndimbal yi nii ñii di Taliban si tere nañ leen pour ñu dem parce que lan balañ faa dem wala suñoo dem di dimbali ñu foog ñu def full hijab bi mu nekk na lu UN bari bi nañu ñaawlu loolu noonu torop te wax nañ ne tam si biir xibaar bi ne duñ mën a force Taliban si maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk si bopp réew mi pour ñu génnee seen droit bi ñu teg noonu waaye daal lu ñoo def rek mooy waxtaan ak ñoom pour rek ñu mën a seet ne jigéen ñi bàyyi nañ ne ñuy dem di jàppale nit ñi parce que lii di Afghanistan soxla nañ ndimbal boobu noonu torop ñang mu nekk loo xamante ne doy na waar doy du waar parce que dëkk bu nekk ak sa loi te Afghanistan suñ ko lifi ne gis nañ ne lu si bari sa réew loolu lañ si dee tëral te jigéen ñi Taliban si su ko defee ne naa jigéen ñi dañ sol full hijab balaa ñoo génn di dem di dimbale ñi nga xamante ne ñooy néew di doole because of issue conflict bu am foofu noonu naka nga koy sëy waaw am naa ne waruñoo woñ seen loxo pour def loo leen loo xam ne nii seen luwaay nangu ko UN te dama gëm ne sax man gisuma benn hijab bu nga xam ne jigéen war na ko mën a dem mu tere ko mën a liggéey so lan mooy problème bi ba UN nanguwuñ pour loolu mu am waaw te itam nag si fekk foog naa ne am nga ñoom ñaari parti leen am na parti bu ñëw nangu loolu bañ alaawut sax ñuy mun a dawal moto ak yooyu noonu dem bokk si liggéey yooyu waaye after bu ñuy ñëwaatee ñoom ñoo dee bañ loolu bëgg a jigéen bi def lu nekk gars yi miin neen loolu
dem ni sa ba ban girls comme women's education maanaam jigéen ñi duñ dem jàngi wala liggéey ñoom dañoo toog si kër bi so mu nekk loo xamante ne fu doy waar Taliban yi si daal depuis buñ fa toogee ñoom Taliban si ñoom loolu leen gom ñoom buñ ñëwee dañ ko dee bëgg a plug comme bu njëkk bi sooy aayee jigéen bi buy def di muur ñoom luñ gën sax mooy bàyyi ko si kër gi góor dem uti everything ñu indi so loolu nag ak ñoom seen dëkk bi nu mel right now nga xam ne problème mu ngi fa lu bëri ñu ngi ko manqué lee am na si nga xam ne bu ñu ko def duñ gaaw a génn si problème bi te sax donte la ifin sariya moo ko indi waaye yàlla dafa seetu tam si ay yére ak loolu te xam nañ loolu sax yàlla moom lu muy seet du ay yére parce que nit mun naa muuru nekk ku gën a wost koo xam ne ni maybe ki nga bonloo sax kooku ko gën so waaye nag comme que loolu seen loi la ñoom loolu la ñoo dundee gis nga beneen parti bi bu mu ñëwoon daf ko génne woon alaawut jigéen mu dawal moto alaawut jigéen mu dem liggéey so fan naa ne daal waroon na mun a bàyyi loolu mu am jigéen bi def li nga xam ne bëgg na koy def so wit ak loi lu mu ko may mu soloo ko si ñoom soo daf doon am solo bu baax. ok maam li gën a éeme mooy yéen fuñ gën a sukkandikoo mooy am nañ ndimbal parce que Afghanistan suñ bàyyi xel comme Eyeafrica li fa ñu fi dee xibaar yi ñu si dee indi dañ soxla ndimbal parce que dëkk bi si xeex la nekkoon te xam nga fu xeex am foofu noonu jàmm du fa am wér-gu-yaram du fa am waaye fu nekk ndimbal ñëw na waaye amul ñi nga xamante ne ñoom ñuy jël ndimbal boobu yóbbu ko si ñu ko sax maanaam jigéen parce que soo dégloo UN rep bii ni bu nekk biir Afghanistan wax na ne am na yoo xamante ne jigéen ak jigéen rek ñoo ko mun a jigéen moo ko mun a defal moromi jigéenam waa te ñoom amuñ jigéen yooyu noonu pour rek ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoo soxla ndimbal bi tey su fekkente ne yaa ngi si jàngatee comme la moo si sa kàddu daal si diggante boobu noonu waaw foofu laa bëggoon a ñëwee sax li tax ma bëggoon a gindeeku ci foofu mooy UN rep bi mu ngi ko wax ne li tax ñu taamu ci jigéen understand loolu tamit lu jaaxal leeral la li tax ñu taamu ci jigéen mooy whenever problème yi am jigéen vulnérable la jigéen yi ñoo dee gën a nekk victime because ñoo gën a jege seen ay doom te doom yi buñ xiifee understand dafay jural réew moom problème bu yokku ci li nga xam ne moom moo nekk situation yu mel nii waaye dem na ñëw na tamit li ma gëm rek mooy comme man dama dee am problème ak UN système bi always and all the time te problème bi ma dee am ak ñoom mooy yu mel nii tey bu fekkente ne ñoom liñ taamu rek mooy ne jigéen ñi lañ bëgg a use pour jigéen ñi ñi joxe li nga xam ne moom moo nekk dund bi ñu war a joxe wala support bi ñu war a joxe bu fekkee réew mi ñoom seen aada liñ gëm rek mooy ne jigéen bi li ko war mooy mu muuru toog sëy amee njabootam borom këram dem indi jox ko mën a sàng ñëwal nga fekk borom ci aada boobu nga ànd ceeg moom dimbale ko ba bés bu génnee ci problème boobu nag nga gëmloo ko ne góor bi ak jigéen bi ñoo am ci réew mi. waaw loolu am na solo maam waaye ndax tey Afghanistan fu mu toll ak crisis bu nekk tey ndax loolu mun naa xaar ñuy xaar ay jigéen war a muuru fuli pour dem rek team yi nga xamante ne ñooy ay xale ak ay ndaw because xeex su amee si dëkk xale ak ndaw ñoo si dee sonn te loolu political reasons la understand nga depuis Taliban si buñ jëlee Afghanistan problème bii la problème mu ngi am si dëkk bi ñoom comme luñ bugga loolu mooy am si dëkk bi waaw loolu laa yaa ngi gis ko fa nekkoon dafa ñëw génnee ñoom liñ fa tegoon yëpp dafa ñëw génnee seen sariya bi mën a sàng ànd ak tubaab bi ci seen bëgg-bëgg mën a sàng pour réew mi mu ànd ak ni jamono di doxee waaye léegi Taliban si yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ñoom liñ gëm rek mooy lañ doon ñoom fekk ko loolu lañ gëm te loolu lañ jàpp ne moom mooy li gën ci ñoom pour ñu continuer ko léegi nag comme problème boobu moo fa am on sand UN système bi duñ mun a make success of ñoom liñ bëgga with this rhythm bu ko léegi mooy rhythm bi ñoom gëm nañ ne la fa nekkoon ñoom gëmuñ ko bëgguñ ko ànduñ ci léegi nag ñi nga xam ne ñoo nekk victime with the situation of UN système bi liñ bëgga du yomba mukk pour ñii ñi may leen ko because ñoom liñ gëm rek mooy ne jigéen kese la war a jëflante jigéen bi waruta dem jànga jigéen bi waruta génn xam-xamam kenn gis ko ku nekkul jëkkëram te ñoom loolu ñun ñëpp gëm nañ ne ñoom dañ ko doon on sax lu yàgg ci ñoom la depuis jamono yahut yi depuis jamono yoninte yi depuis jamono saxaaba yi ñoom loolu lañ gëm mu fi maa waxee yow yaa ngi impose loolu noonu si dëkk boo xamante ne ñu ngi soxla ndimbal benn yow génnewuloo ndimbal boobu noonu waaye am na because léegi fi mu nekk dañ war a stop yeneen comme aid comme li leen war a dimbale sax dañ ko stop parce que lan amuñ female staff understand nga comme nañ seet li fi ni woo like problème yi xeex su amee comme lu ñoo gën a accepté jigéen dimbale leen moo gën a yomba ñu
jàkkaarloo góor wala keneen ñu leen di because jigéen dafa am yërmande dégg naa la te bu façon baax waaw ndax léegi yow tey seen loi boobu war naa mun a xaar tey ñi nekk ci problème te lii mën naa gën a yokk ñoom ñu sonna ñu war a loi bi jaru ko because of that loi bi te jaru wax nañu tamit UN système bi waaw UN système NGO même tudd ñu ne NGO yi ku si buguta ab lii ànd ak loi bi nii dinañ nangu sa lañ seen wala nga génne dëkk loolu laa la wax xam nga lu tax ñoom ñiy def loolu ñoom dañ gëm ne ànduñ ci système bi understand moo tax may la problème bi du yomb pour mu solve fi mu nekk noonu ñoom ñii moom duñ ko comprendre parce que ñii dañ ko téewoon mu ñoom reculé nekkul comme bañ a àggal seen système bi UN sax bañuñ de waaye comme amuñ staff bi dañ jigéen ñi war duñ liggéey Taliban si loolu lañ teg jigéen ñi duñ liggéey xam nga ñoom ñàkk staff bi li tax ñu ñàkk staff bi mooy ñoom gëmuñ sariya bi ñii di dunda understand nga mooy ne jigéen bi moo war a jàppale jigéen bi waaye léegi Taliban si ñoom li ñu gëm mooy ne jigéen bi ak tuut tànk bi ak kum mën ci doon góor bi moo war a ñëw jàppale la ci li nga xam ne yow loolu ngay gëm ma dindi la tuuti bañuñ sariya bi luñ Taliban si wax mooy jigéen ñi duñ liggéey jigéen ñi duñ dem school léegi su fekkente ne yow tey jigéen ñi duñ liggéey ak problème situation bu ngay nekk nii tey loolu laa la ma ne la Taliban si ñi waaw su fekkente ne nga ne yow jigéen du liggéey ak problème bu nekk nii tey ba UN di joytu ne amuñ ndimbal fu ne ndimbal ñàkk na ni mun naa ijaab nga dem liggéey more than 20 million people ñu ngi suffer because of lan amuñ female staff bu ñu jox leen li nga xamante ne mooy ndimbal bu ñu lan moo tax ñu ñàkk female staff bi because Taliban si bëgguñ ñu liggéey loolu laa ma ne la employees female staff what I'm saying loolu moo tax may la problème bi understand pour mu solve du yomba xam nga lu xew mooy dëkk bi nga xam ne tey ñoom lañ bugg a dimbale dëkk boobu ñoo taxaw ci seen tànk ci ne ñin lii lañ gëm lii la ñoo dunda ci lii la ñuy dem understand nga léegi ñoom ñi ñëw ne leen ne bañuñ ne yéen lii ngeen di dunda waaye ñin liñ leen di dimbale fii lañ ko mun a jaarale understand nga jigéen lañ mun a use tey pour mu dem waxtaan ak ki nga xam ne moom moo nekk jabari ñang waxtaan ak ay doomi ñang bañ xam ne ñang mi enu fetalem dem fale di xeex bu xalaatoon njabootam du dem foofu dafay toog jàppale njabootam understand xam nga UN ñoom loolu moo nekk seen xel te loolu lañ gëm ne mooy jamono ak li nga xam ne aduna noonu la war a doxee because UN système bi ak tubaab bi li ñu gëm rek mooy ne 50-50 la understand ak bi ma war tey man góor moo la war yow jigéen maam ba tey foogu ma ne fin nga issue bi de ñoom comme sariya bi ngaa wax nii bañuñ ko luy problème bi mooy amuñ staff comme amuñ loxo ndimbal boo nga xamante ne moo tax ñu ñàkk ko man foofu laa lay waxal maam na sariya aayul jigéen mu liggéey loolu laa ma ne li tax ñu ñàkk ko réew ma ñoom Taliban si ñoo bañ ne seen jigéen yi duñ liggéey waaw xam nga moo tax ñi ñàkk ñu leen loolu liggéey moom du sariya ñoo ñi ñàkk ñu leen dimbali boobu fixe la exact loolu laa la ma ne la léegi nag problème boobu nekk fa du yomba pour mu saafara ndax li tax mooy ki ngay dem pour dimbale ko li nga ko bëgg a defal moom bëggut ko ndax li tax ñoom seetuñ yow li nga bëggut de dañoo seet situation because tey su affaire bi gën a lan mooy situation yéen seen boppam ñoo sonn yeneen dëkk yi ko jege ñoo sonn parce que ñan ñoo nekk di rayante ndimbal Taliban si waaye foog ñu dugga because lan moo tax ñoom ñii rayante ñii dafa am luñ gëm kon yow daal su ma ne su ma buggee dimbale ku nga xam ne nii bëgguma dimbale ko ma bàyyi ko waaw ñoom kay ñoom commencé nañ di ko bàyyi parce que am na yoo xamante ne mënuñ ko def because amuñ loxo like léegi ma ne la solution du pour mu am ci because solution gis nga ñi ne ndimbal na ci fekk loxol borom waaw ñu ne moom fekku si sa tànk léegi nag yow ñii ñoom nga bëgg a dimbale parewuñ nga dimbale leen fi nga leen bëgg a dimbale ñu ne ñoom loolu soxlawuñ ko naka nga leen di dimbale te soo nanguwut li man mënumaa ñëw Mariama ma ne la Mariama ma teg léegi lekk ne la forcé da ngay lekk te xiifuloo wala te bëgguloo waaw wala yow bëgguloo ma ñëw fekk la yow Mariama tey yaa ngi sol yére bu la neex may la non simmil yére bi man dama bëgg nga sol yére bi nga ne ma yow kaala nga bëgg may la non Mariama man dama la bëgg a dimbale waaye mees laa bëgg nga def ko nga ne ma man bëgguma mees man kaala laa bëgg ndax maa ngi yow dinañ juboo déedéet dañoo daayal moo tax ñu ne dañoo daayal dañu waxante dëgg déedéet waaye nga loolu waxtaan la rek loolu gis rek waxtaan ñoom pare nañ pour waxtaan ñi nga xamante ne ñoom pare nañ pour waxtaan ñi nga xamante ne ñooy Taliban si pour rek ñu mën a dimbale nit ñi pour ñu jël ama dimbal nga Taliban si ñoom Taliban si mer pare ñoo pour seen réaction seen réaction yi mer moo ci gën a bokk Taliban si fayu lañ nekk si fayu lañ nekk te fayukat du nekk gis nga fayukat bu la pesee su fekkee da nga ko xaañoon di fa gisu sa deret day jàpp ne yow moom fayagut waaw loolu mooy problème bi moo tax issue bi du yomba UN si liñ nekk ñun ñëpp support nañ ne réew mu nekk ci fitna ñoom dañuy jóg pour ñu jàppale la waaye dama ne ECOWAS ak UN ak African Union yëpp gis nga balaa ngaa àttee xeex da ngay àttee xuloo nañuy pare pour di àttee pour taxaw ci problème yi balaa problème yi di am bu problème yi amee rek victime yi always du yomba pour ñu gis solution mooy right now li nekk di dal Taliban nii ñi loru ñu ngi continuer di loru te saafara du yomba pour mu am fa ni système bi di demee
jërëjëf maam jërëjëf ñang foog naa ne saafara war naa mën a am parce que ni ñu ko waxee rek dialogue rek moo mën a solve li nga xamante ne mooy problème bi so léegi ba tey rek ñu si Good Morning Africa programme bi waaye ñu desee mujjanteeli xaaj bi ñu dem dugal newspaper break bi rek ñu ñëwaat jël newspaper si bala ñu leen di bàyyi. ikuniyaji ibañine kan wota man foy ñala wota amanke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata kel 32 inches plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji sm ko wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funo to e whatsapp jibe e facebook jibe e twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli mon anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damiel ko ne flash kino flash kin center block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fokata basera futan na dinkra to damiel ko aba combustion drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola jërëjëf ñu si delluwaat rek si mujjanteeli pàcc mi si Good Morning Africa muy newspaper review bi comme ni ñu ko daan defee rek ñu amal leen ñaari newspaper maanaam standard ak foreign newspaper. So we're going to begin with foreign newspaper with their lead story: court remands 3 civilians in connection to December failed coup, teachers to embark on nationwide industrial strike. And still on the foreign newspaper, health officials denied Sering Digal followers new birth certificate. Gambia loses over $2 billion annually due to road traffic crashes. And still on the foreign newspaper, Abdullah Ibrahim Jammeh remains NUP party leader and standard bearer. And the suspects in Kololi murder remanded, and also the editorial this morning for foreign newspaper is the political mismatch. And the question of the day is, what are the nature and the characteristics of the alleged coup plot? So next standard newspaper ñoom fi lañ génne ñu seet si ñaari story rek muy the followers of Sering Digal in Kermot Ali village, who are currently in exile in Senegal, continue to face discrimination as they allegedly being denied the new digital birth and insurance certificate. The Gambia began, this electronic health and all those things. So, lii nag gars yi ndigal yi la Sering Digal fa naa suñu diggee tur bi rek xel dina dem si TRRC bi parce que defoon nañ foofu noonu ay waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy waa TRRC si ay métit yi ngeen xamante ne tegoon na leen ko rek si li nga xamante ne mooy time yi nguuri Yahya Jammeh ñoom nag fi nekk génn nañ di wax ne ñu ngi still now ñu ngi face problème yooyu noonu parce que li nga xamante ne mooy digital birth certificate bi ak health insurance bi mënuñ koo am nanguñ leen koo jox mu nekk tamit lu doy waar ña waaw yéeme na nag système waaw des na système bu doy waar la te xamal lu tax nangu leen ko jox because ñun ay Gambien si leen because ñi si bari ku gën a nekk si seen kanam te Yunusa Njaaw la dëkk Yunusa Cissé xam naa ko waa Njaaw la foofu la dëkk fa naa na kooku su amee kayitam dem uti baab si fa naa war na ko mën a am kan moo ko war a mën a taxaw ne kii ndigal la ifin bu fekkee kooku la gëm sax waaye doomi Gambien la dafa war naa am kayit bu nga xam ne loolu la war a am dafa Mariama problème bu rëy la bu nekk foofu noonu because there's a time
ñoom kii something ñang boobu noonu waaw àndoon naa ñeneen ñi dem pour def waxtaan dialogue pour jubale bi mooy ne because bi problème bi amee ñooñu dañ demoon ci beneen side bi bu ko loolu less than just 100 meters mutu sa 100 meters pour nga am Kër Ma Ali Gambie ak Kër Ma Ali français bi waaw then force step bu gars yi jël pour jubale mooy njaaw moo fay dëkk bu mat pour gars yi am relationship bu nga xam ne dinañ mën a ñëw di jënd si seen biti yi dem mën a dem tam business ak luuma yeeg yooyu dafa demoon ba problème bi mu amee ñoo ñemoo ñu génn sax dem si luuma yi so léegi bu ñu defee dialogue boobu ak chief bee yooyu gars yi because ay mbokkaleen gars yi mujjee woon naan di mun a dem si luuma yi pàncang ñu mun a dem jaay ay baateeg yooyu noonu because gis naa jigéen bu jógee woon foofu su ne mu ngi fa amee ay bor yu nga xam ne ñemoo doon leen jëli ko waaye force dialogue bi fexewoon ne ba loolu am di nga mën a ñëw njaaw dem jënd si def lu nekk kii dem jaayi baati oo jaayi pàncing som di lay dal loolu moo amoon na te nekk noonu nga xam ne lu war a am la waaye diggante bu xat la bu doy waar bu naxaree lijjanti boo xam ne xam naa ne pour mu lijjanti ko dina jafe trop pour si nguur spécialiste si nguur bu ñu nekk ne parce que lii problème bi mooy ne daaw balaa moo taw den lakka dëkk boobu man dem naa fa waxtaan naa ak alkaali dëkk boobu noonu dañ toog ba guddi ñu ñëw lakk ko so koo xam ne ni seen sëriñ bu mag ku nekk Touba Saloum moo leen fa teg moo fa teg xalif boobu noonu néegam sax dañ ko lakk waxtaan naa ak paa boobu sax xam nga sekk tur bi laa fàtte so problème la bu nga xam ne mu ngi fa nguur gi du ko gaaw a mën a régler du ko neexut a régler te c'est problème boo mun ngeen dem ba setulaat ñi ko lakkoon de la ñëw lakkaat ko so problème boobu nag moo fa nekk ba nga xam ne nii luñ kawte yi dafa bari waaye kaw lu mu bari mooy ne Kër Ma Ali français ñi ñëwoon njaaw Kër Ma Ali ndigal ñooñu ñu si gën a bari Gambie fii leen dëkk am na maire bu nga xam ne seen mag la maire bi njaaw la dëkk man bu ma fa demee daf ma ne man maa sa yaay ñooy morom loolu la ma wax carrément jërëjëf maam la ma si sa xalaat waaw sama xalaat ci lii mooy ne nguur daf ci war a jël ay jéegom te nguur li tax ma ne na ci jël jéegom every Gambian am nga right pour nga am sa document ci wane ne you are a citizen of this country understand kon I don't think ne war naa am dara lu war a tax ñi xañ citizen ci seen right pour seen documents understand te lii yëfi diine la yëfi famille la yëfi benn njaboot la yëfi benn gox la yëfi ay dëkkandoor la maa ngi ko fi doon wax last time bu ñu doon deal with that story bi ñang demee foofu noonu gëm naa ne sëñ Fallou Seck jot na pour moom tam mu gën a jóg taxaw ci wax ak njabootam ak ay taalibeem wax ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox bi ba ñoom ñëpp ñu delloo seen bopp ci imaanu gëm ne ay taalibe lañ ay jullit lañ te ñoom ñoo bokk dara waru leen a tàqale ba fitna moom li problème moom taalibe yi nga xam ne ñu ngi ko déggal ñun ñoo fa toog bañ am ñu leen dem ataat lakk ko so moom moo fa teg xalif boobu noonu am na waaw lii problème bi mooy beneen bi te ñoom ñëpp foofu la problème bi nekka soo léegi because ñenn ñoo demoon lakka loolu ñoom bu ñu fa demee interview ñoom ñële leen dul baraami tuuma ñële ñu ne ñoom defuñ ko ok ñu continuer leen parce que time bi xam nañu ñu dem rek si standard newspaper with their lead story 3 charged with concealment of treason and still on the standard activist says Sabali's ordeal is Jammeh style and National Human Rights Commission speaks on detention of alleged coup plotters. And still on the standard newspaper, teachers begin sit-down strike over salary and allowance issue. A doctor who allegedly assaulted patient in trouble. And finally on the standard newspaper, GAF speaks on suspected exploded device found in Kampant. So tey nag standard newspaper lii lañ xëyee tey ki nga xamante ne mooy political the chairman of the National Human Rights Commission has been talking to the Standard about the prolonged detention without charge of soldiers accused of planning to overthrow the government of the Gambia, demanding due process to follow. So lii fa naa kii sa laaloon na ko fi Madi waaw mu ne at least nañ leen charge wala ñu xamante ne bàyyi nañ leen parce que ñoom it du indoo soldiers lañ but still comme am nañ human rights yoo xamante ne comme constitution bi daf leen protect ñu ida ñu charge leen wala ñu seet daal naka lañ leen def. waaw loolu lu am solo Tamadi mu ngi ko doon wax man am solo jógee National Human Rights Commission. ok National Human Rights waaw ndax nit ku nekk da nga ko war a jox ak yelleef. Tamadi mu ngi ko doon wax. xanaa kay leneen li mooy teacher yi suñu xale yi dañu war a jàng de teacher yi nañ bàyyi strike yi ñoom tam. li ñu leen war a jot a joxuñ leen ko. loolu laa wax ni mooy nguur na ci jàpp te teacher yi ñoom ñoo nguur gi am na yi nga xam ne ñoo ko nangu tool balaa ñoo toog banque seen loxo yi nañ dellu ci nguur ñi wax ak ñoom
lépp lu nga xam ne mooy li ci war always nañuy sóoraale tout tànk yi billaahi ñoom ay wayjur lañ ñun ñi am wayjur te suñ doom yi ñi séntu ci ñoom ne dañ war a jàng ci teacher yi lañ yaakaare kon government tamit lim dig nguur naka teacher si na fexe mu koy matale waaw bu ko matale bu mu def suñu ci man wax ak ñoom gis naa rek ne monsieur Cissé moo ko waaw wax parce que gis nañ ne moo nekk Latrikunda principal 30% increment bi comme stable it's inconsistent comme seen allowance ci leen di fay nañ fay bi wala duñ fay ba leen ne loolu moo andi xëccoo bi nga xamante ne teachers ñu ne ñoom daal dinañ dem si down strike wala daal na government bi seet naka la ñoo mën a make sure ne comme lii is consistent waaw mu matee waaw ñu koy def saa su ñu ko def saa su nekk waaye déggu la maa di wax na ko léegi réew mi fi mu toll allowance ak yëpp dañ ko war a tegee boor ak increasement yi réew mi ñun ñëpp ñu ne réew maa ngi ñàkk san but ñoom xam nga government génnoon nañ te 30% understand increment na te ñoom si lañ bokk understand na but ñoom seen bés is inconsistent maanaam nekkul lu taxaw lu defe ndax xam nga waaw tey dañ leen koy jox ëllëg duñ leen ko jox loolu mooy li ci taxawul nguur na génn mu leeral ko te xam nga lii sax nekku benn yoon ne teachers yi ñu ngi génn pour xam nga di dox si ñaxtu si li nga monsieur Cissé xamante ne mooy seen yëngu-yëngu mooy seen piaro bi Ismaïla Cissé mu ngi fii Latrikunda moo nekk principal bi ok xam naa ne bu ñu ko waxtu may xanaa ñi gën a dem mu leeralal waaw fan naa waaw loolu dinañ si gën a yaatu rek ñu seet naka lañ ko lii parce que school mi ngi jos ibi te xam nga rek léegi mu ubbi de school ibi na sax nit ñi xale yaa ngay dem school soo lu si munti nekk daal maam in few seconds rek sa mujjee candidature maa ngi lay sant di la gërëm jox dig daje gars yi ba suba si kam soob na suñu borom jërëjëf jërëjëfal la rek ak ñu doon seetaan ba ëllëg nañ fi del soir incha allah ok di leen jaajëfal si ànd bu rafet bi time na xooj nañu ba ñu jox leen dox daje ba ëllëg ak jàmm incha allah ñu waat si beneen edition of Good Morning Africa bye bye